তো আমরা আজকে যেটা হয়েছে যে আগে আমরা গতকালকে বা পরশুদিন বলেছিলাম যে ৯৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে মাত্র একজন ছিল সামরিক বাহিনীর অফিসার। আজকে আরও ৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, যাদের ৬ জন হচ্ছেন পুলিশ এবং বাকি ২ জন হচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ঢাকা শহরে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের তদন্ত সংস্থা সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছেন এবং আজকে যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা শহরের সবচাইতে যে সমস্ত আলোচিত হত্যাকাণ্ডগুলো সেগুলোর সাথে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা এগুলো আইডেন্টিফাই হওয়ার পরেই তদন্ত সংস্থা তাদের ব্যাপারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছেন এবং সেটা আজকে আদালত মঞ্জুর করেছেন এবং 4টা পিটিশনে আলাদা আলাদাভাবে মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তো এটা ছিল আজকের দিনের আমাদের আপডেট। এখন আমাদের স্পেশাল অ্যাডভাইজার টু চিফ প্রসিকিউটর মিস্টার টবি ক্যাডম্যান উনি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবেন। তবে আমরা নাম বলছি না, দুজন হচ্ছে এখানে, দুজনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা আর বাকিরা হচ্ছে পুলিশ। এখন আমরা ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে যদি তাদের ব্যাখ্যা দিই তাহলে সবাই বুঝে যাবে যে এটা আসলে কারা। তাদের গ্রেপ্তারটা নিশ্চিত করার স্বার্থেই আমরা এগুলো বর্ণনা দিতে পারছি না, কারণ এত বেশি পরিচিত ঘটনার সাথে এরা সম্পৃক্ত যে আমরা যদি ৬ জন পুলিশ ২ জন হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা, এটা বলা মাত্রই সব আপনারাও বুঝে যাবেন যে এটা আসলে কোন ঘটনার কে। হ্যাঁ, পুলিশের উচ্চ পদস্থ মধ্য পদস্থ এরকম আছে আর কি। তো এটা ছিল আজকের দিনের আপডেট। তো আমার সাথে শেষ হলে আমি টপিকে দিব আর কি। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত অ্যাবসকন্ডিং, সেজন্যই আমরা প্রকাশ করছি না নাম, যাতে করে তাদের গ্রেপ্তার করাটা সহজ হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। এই ৬ জন পুলিশ সদস্য তারা কিন্তু সবাই কি ঢাকা? বিভিন্ন জায়গায় পোস্টেড আছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় পোস্টেড আছে, কিন্তু ঘটনাগুলো ঢাকা সার্ভিসে আছেন তারা। আর এর চেয়ে বেশি বলবো না, গ্রেপ্তার হয়ে গেলে তখন। আচ্ছা, ঠিক আছে, তবে ইট ইজ ইওর টার্ন। Thank you very much. So first of all, I just wanted to say this was my first appearance before the honourable judges at the tribunal. It was a pleasure and an honour to appear with the Chief Prosecutor for the first time. The first time, I hope, will be of many appearances that I will be making supporting the Office of the Chief Prosecutor. I'm here this week spending time with the investigators and I'm here this week spending time with the investigators and the prosecutors, continuing to review the evidence with a view to moving the cases forward. I appreciate that there is a great deal of focus and attention. Once again, as I said on my first appearance, I want you all to understand that these cases are very complex. They're going to take time. They cannot be rushed, and they need to be done properly. I'm very confident with the team that the Chief Prosecutor has assembled that will be done properly. We are also discussing over the days we are together, and I will be discussing with other members of the government the necessary changes that need to be made to the existing legal framework. I still believe the changes do need to be made. We are discussing them. I think we're in agreement with what needs to be done. We will obviously be presenting that to the various different elements of the government, and hopefully the changes will be made that will make the process fairer, smoother, and more in line with both domestic law and international standards. That's all I have to say for the moment. We will obviously update you as the cases continue, but for now I would just ask that you allow us to do our job and to do our job properly. Thank you. Tell me one question. India is silent on the returning issue of Sheikh Hasina. What can do prosecution and government now? So in line with that, both the Chief Prosecutor and I have worked closely on working through these matters with Interpol. Obviously, the various requests through Interpol have been made. The Foreign Ministry has made the request for extradition. Of course, the government cannot force India to respond positively. I've said on the previous occasion that there is every reason for us to be hopeful that she will be returned to face trial here. We can demonstrate that the trial will be fair, that she will be given every opportunity to defend herself. It's a matter for India to decide, as I said on the last occasion, whether it wants to stand on the side of impunity or whether it wants
stand on the side of the rule of law. We certainly hope it will choose the latter. Do you have any recommendation for this matter? Well, obviously, these are confidential matters that are dealt with by the government through the Office of the Chief Prosecutor, through the Foreign Ministry, and various other elements of the government. It wouldn't be appropriate for me to comment on the discussions other than what I've said. Once upon a time you came here as a business lawyer. Now you came here, come here as an advisor to the institution. So would you please describe us if somebody like your role as impartial? Is it possible? So I'm a barrister. I'm a member of the Bar of England and Wales. I prosecute. The fact that I prosecute in one court and defend in another does not mean that I am lacking impartiality. My job is to do the job professionally, independently and impartially. It matters not what I've done before. Just because this is before the same court doesn't affect mine or any other person's impartiality. You can judge me on the job that we do, not on what I've done before. Thank you. হাসিনা ইস্যুতে কি বললো হাসিনা ইস্যুতে কি বললো? সেটা যেটা বলেছেন যে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে যেটা আমরা বলেছি যে এখানে ফেয়ার ট্রায়াল এনশিওর করা হবে, এই বিষয়টা আমরা দেখাতে চাই। এবং ইন্ডিয়ার উচিত হবে যে তারা একটা বিচারহীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন নাকি একজন মানুষকে বিচারের পক্ষে দাঁড় করাবেন, ইম্পিউনিটি তাকে যে বিচার থেকে রেহাই দেওয়ার এই সংস্কৃতির পক্ষে তারা দাঁড়াবেন না একটা ন্যায় বিচার হোক সেটার পক্ষে দাঁড়াবেন। আমরা আশা করি, উনি যেটা বলেছেন যে আমরা আশা করি যে ইন্ডিয়া একটা ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াবে এবং সেইভাবেই আন্তর্জাতিক নর্মস মেনে তাকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যার্পণ করবে, যাতে করে সে এখানে প্রপারলি নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারে, তার প্রপার লয়ার দিয়ে তার কেসটাকে এখানে মেক আউট করতে পারে এবং প্রপারলি এই ট্রায়ালের ব্যাপারে ট্রায়াল থেকে তার যে বেনিফিট নেওয়ার সেটা যাতে সে নিতে পারে, এই কথাটাই তিনি বলেছেন। ঠিক আছে। Sorry, you will have to excuse me now because I'm already late for another meeting. Do you foresee or see any kinds of difficulties in this sector? Right now there is a lot more controversial political thing and the other stuff may happen. So what is your observation? What do you see right now in the legal perspective of the suit? Do you see any kind of difficulties right now? Every case of this kind has challenges and there will be complexities along the way. If those that are supporting anyone who's charged with offences here want to start a campaign of propaganda, that's a matter for them and it's not a matter for us, and it doesn't affect the work that we do. I can't comment on that other than to say these cases will be dealt with diligently according to the evidence, and only persons against whom there is evidence showing criminal conduct will be charged. These are not political processes. This is a legal process. Thank you. Thank you.